Namaste. Engineering Mathematics Module Laplace Transform. Problem number 46. A periodic function of period 2 pi by omega is defined by f of t equal to e sin omega t when t vary from 0 to pi by omega. F of t equal to 0 when t vary from pi by omega to 2 pi by omega, where e and omega are constants. Show that Laplace transform of f of t equal to e into omega divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus pi s by omega. ಅಂದರೆ ಇದು a periodic function of period 2 pi by omega is defined by. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೆಚ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು. ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟಿ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by omega. Okay. So that time f of t is e into sin omega t. Sin means sinusoidal wave. Okay. E is amplitude. This is the amplitude capital E. And pi by omega to 2 pi by omega. 2 pi by omega. So that time f of t is 0. F of t is 0. It's given. So when t vary from 0 to pi by omega, that time output f of t is e sin omega t. When t vary from pi by omega to 2 pi by omega, that time output becomes 0. Okay. So 0 to pi by omega ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈನುಸೋಡಲ್ ವೇವ್. So amplitude is e. So this is e sin omega into t. Omega is in radian per second. T is second cancel ಆಗುತ್ತೆ. Omega t is in radian. So E and omega. E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E is electromotive force E. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು is in volt. EMF is electromotive force E, and omega ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Show that Laplace transform of f of t equal to e into omega divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus pi s by omega. So ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ 1 minus e power of minus s into capital T integral of t equal to small t equal to 0 to capital T e power of minus st f of t into dt. This is the Laplace transform of periodic functions, the formula. Next, Laplace transform of f of t equal to 1 upon 1 minus e power of minus s into capital T is how much? This is capital T, 2 pi by omega. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಪೀರಿಯಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿ ಈಸ್ 2 pi by omega. 2 pi by omega. Next, integral of small t equal to 0 to 0 in the capital T tanka. So that is 2 pi by omega e power of minus st f of t ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, f of t into dt. Next, equal to 1 upon
1 minus e power of minus 2 pi s by omega. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಅನದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಟು 2 ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ 0 ಟು ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಈ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಟು 2 ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೈ, 2 ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 0 ವೆನ್ ಟಿ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಟು 2 ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 0 ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1/1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪೈ ಎಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತು. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು capital E divided by 1 minus e power of minus 2 pi s by omega. Integral of t equal to 0 to pi by omega e power of minus st sin omega t dt. We know the formula. ಯಾವ formula? Integral of e power of at sin bt dt. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸೈನ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So integral of e power of at sin bt dt is e power of at divided by a square plus b square into a sin bt minus b cos bt. This is indefinite formula, indefinite integral. Indefinite formula ಅಲ್ಲ, indefinite integral. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲಲ್ಲಿ there are two types ಇರುತ್ತೆ. One is indefinite integral and another one is definite integral. Indefinite integral ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಆಯಿತಾ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹಾಕಿ, ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪೈ ಎಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಈಸ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್.
So s square plus omega square into 1 minus e power of minus 2 pi s by omega into e power of minus st. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ e power of minus s into pi by omega, ಇಲ್ಲಿ minus s into sin omega into pi by omega minus omega cos omega into pi by omega. So this is upper limit ಇಷ್ಟುವೆ. Minus of lower limit, upper limit minus lower limit, e power of minus s into 0 into minus s into sin omega into 0 minus omega cos omega into 0. Close the flower bracket ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು e divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus 2 pi s by omega into e power of minus pi s by omega. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 0 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮೆಗಾ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ minus 1. ಸೊ minus 1 into minus omega is plus omega. Next minus e power of minus s into 0 is 0. E power of 0. E power of 0 is 1. Omega into 0 is 0. Sin 0 is 0. 0 into minus s is 0. Minus omega into 0 is 0. Cos 0 is 1. 1 into minus omega is minus omega. Next equal to capital E divided by s square plus omega square. ಇದನ್ನು a square minus b square ಅನ್ನು a plus b into a minus b ಹಾಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 1 minus e power of minus pi s by omega into 1 plus e power of minus pi s by omega. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ minus minus plus 1 into omega is omega. Take it omega as outside because common e into omega divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus pi s by omega into 1 plus e power of minus pi s by omega. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e into omega divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus pi s by omega. So this is the final answer. So prove ಆಯಿತಾ? prove ಆಯಿತು. e omega divided by s square plus omega square into 1 minus e power of minus pi s by omega. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.